Hello my friend, das ist Stolz. Today we are playing some DeFi Kingdoms, and what about we? This is Blinkle stream, I barely speak English, sorry for that, but I'm trying and goodly speak Russia. And I won't just watch and play in this interesting game. For first time in this game, we need some new network for us, Clayton. Привет, друзья! Это двуязычный стрим. Сегодня мы попробуем поиграть в DeFi Kingdoms. Интересная игра для меня. И в первую очередь, что нам нужно, это нам нужно подключиться к сети Clayton. Окей, let's do it. Where is Client Mined. Thank you. And we online. For what we are doing? For funny. I set my timer at 1 hour maybe. Let's start. И для чего же мы это делаем? Все это делаем для веселья, скорее всего. Я поставил свой таймер на 1 час, я думаю, этого будет достаточно. And what we need for playing this game? We need some heroes. And I think that'll be nicely, smoothly. Where you find some heroes? Да, я думаю, для начала, чтобы начать в эту игру как-то вообще играть и двигаться, нам нужны герои. Где же их найти? Естественно, в таверне. We may find some heroes in tavern. Tavern. I see some agent, maybe some heroes. Yes, I want buy heroes. Да, можем найти в таверне агента, который нам предложит купить, продать или что-то нанять героя. For heroes now we need some jade. And what a jade? Where find some jades? Ну, чтобы купить героя, вы условно его выбираете, и вам нужны ген 1, внутренняя вот эта валюта, внутренняя протокола, ну, jade. Вот. And, okay, that's not like me. Okay, like me. Buy some hero. И если мы сейчас попробуем нажать на это, на кнопочку покупки, нам напишут, что трансфер невозможен, так как у нас недостаточно денег. Transfer amount exceeds balance. Execution reverted. And what we're doing for that? We need some jade. And where we find it? Jades. Okay, let's go out, world map. And then we just clicking, I think, in marketplace. Да, нам просто надо, получается, для первого старта игры выйти из таверны и прикупить немножко джейдов, да. For that you need some clay in your wallet. You need some clay in your wallet, then you go in the marketplace and buy, swapping some jades. Да, в первую очередь, после того, как вы подключили сеть Клейтона в MetaMask, вы должны положить туда, немного, какое-то количество клея, монеты, чтобы в итоге потом сконвертировать эту монету в джейды. Вот. And what we know about this is game. This is not free, but this is play to earn NFT game, DeFi Kingdoms. And we won't buy some new heroes for that, playing in this wonderful pixel art game. And we're going in marketplace. Не забываем, что это игра, NFT игра, но она не бесплатная. То есть мы здесь тратим реальные деньги и зарабатываем какие-то реальные деньги. В отличие от других проектов, которые на канале мы уже презентовали, я уже презентовал, здесь прям фактически физические затраты. И нам нужен some trader. We need some trader. What you want, my dear friend? I want just and select token. Just swapping. We need some jade for that. And how much? Okay. I want 22 jades. Yes, thank you. We just clicking swap. Confirm swap. Да, мы выбираем, получается, с нашей Clayton учетной записи кошелька Clayton, обменять токен на вот этот Jade изумруд, получается. Подтверждаем комиссию, транзакцию.
И с минимальной транзакцией, по-моему, там нулевая даже, гасом транзакции, мы получим на наш счет сейчас какое-то количество джейдов. And for what we're doing that? We're doing that for heroes. We need some heroes. If you don't have in MetaMask some jade token, just add. Okay, click that. And what you see in this? Добавить? Yeah, we want add these tokens. And now close. Okay, let's go out, world map, and buy some new cheapest creepiest heroes. Но теперь мы можем, в принципе, прокупить героя. In left corner you see we have some jade, you have some gold, some clay, balance, and some jewel balance. Jewel is another token in this game, but we need some jade for new heroes. Okay, we have a warrior knife, flip card. Да, у нас есть, получается, что там, воитель, да? Fishing. Окей. Самое главное, чтобы, ну, как бы не просто так купить карточку, нужно просматривать стату у них, получается, summons. This need for creating new heroes. You need two heroes for the creating new heroes. Да, получается, если вот эта стата summons пустая, вы не сможете призвать, создать и еще героя, используя, к примеру, вот этого героя. Okay, let's buy this for fun, of course. Buy. Dextry. My hero. And submit this transaction. Надо будет подтвердить сейчас транзакцию, что да, мы согласны. And just waiting. Yeah, we have new hero. Yeah. Okay. Let's see what we buy. Yeah. Where is it? Yes. We have a new hero. Leave 1. Gan 2. I have priced. Leave 1 Gan 4. I have Paladin, Leave 6 Gan 2. And that guy don't have some summons. Да, я уже покупал, получается, героев, и что-то не посмотрел. Это, по-моему, первая покупка, вот этот паладин был герой. Я не посмотрел у него стату Summons для создания призыва новых героев. Обидненько, но потом, наверное, когда-нибудь продадим. Вот. And what we are doing, I'm playing in New for Me, like newcomers, Defy Kingdom, this NFT play to earn game. We need just buying some new heroes to playing in this game. How buy these heroes? You need some MetaMask, you need some mainnet client in MetaMask, you need some clay in your balance in MetaMask. Then you need some going in tavern. Where is it? In this place. You need, oh no, sorry, you need marketplace for that. Marketplace, then you need some trader, in trader you need some clay, and select token, you need buy some jade. When you buy some jade, you buy jade to buying new heroes. And go in tavern, and buy in this. Okay, that's thing be nice for us. And what about map? Let's watch in this map. That huge map. Да, мы сейчас полностью прошлись по шагам, как купить первого героя в игре Defy Kingdoms. Это двуязычный стрим, где я плохо говорю на английском, хорошо на русском. И сейчас мы будем рассматривать карту нашу. If you have some questions, chat worked good, everything worked fine, ask me please. And don't forget, this is my full job. And you subscribe, some likes, or maybe comments be good for me. Thank you. Да, не забываем, что это моя постоянная работа. Типа я сижу и постоянно стримлю NFT игры какие-то в последнее время. И буду рад вашим комментариям и подпискам, наверное.
Мы имеем очень большую карту. In this place we have some lands, yeah, lands. And that lands, where is it, you may buy. How much? That way. No way. Oh my gosh. Да, мы имеем карту с достаточно большим миром открытым. Ну, относительно открытым. И на этом мире вы можете покупать землю себе. Они вот обозначены вот таким, получается, Джевелл, значком монеты. И можете купить. Но ценник там космический на них, просто нереальный. Все, что открыто в данный момент игры. Игра достаточно недавно на рынке. Ну, может, год, наверное. Я даже не уточнял. Все, что доступно для нас, это достаточно небольшое количество точек. Это замок, портал, магазин, таверна, доки, профессии, круг медитации, алхимик, сад, джевелер как будет. Ну банкир, да, получается у них тут такой. And what we need some understanding how playing in this game. I won't show this. And don't forget, if you want some cheapest, creepiest NFTs, we have someone. I have someone. All links below in description. I have different platforms, different blockchains, different price. And just click it and buy it. Thank you for that. Да, если вы хотите недорогие, веселые, красивые NFT-шки, все ссылки в описании. Разные платформы, разные блокчейны и недорогие цены. And today we are playing DeFi, okay, DeFi Kingdoms. And we newcomers in this place, in this, I don't know, pixel art game. And we won't understand how playing. We need some fisher. We have new hero, we buy it. Okay, start quest. Let's see. I think fishing for you. Select and see. 5 stamina for that. We have full 25 stamina for that. Okay, let's select this hero. Continue with one hero. How much time? We maybe want to, but we won't spend all our time. Да, получается, когда мы выбираем героя, мы смотрим на его предрасположенность какой-либо профессии. То есть у этой девочки с луком почему-то рыбалка. Я не понимаю, почему у девочки с луком рыбалка, ну, допустим, она любит рыбачить. Также мы в этой статье можем выбрать количество проведенного времени. Мы выбираем максимальное количество, чтобы побыстрее, не знаю, отбить наше вложение или просто потратить наше время. And we want start quest. Thank you. And for that we need some submitting our transaction. And how much? 1 cent. Thank you. И получается, для выполнения какого-то квеста нам нужно подтвердить транзакцию, то есть это, это полноценная NFT игра, где вы не просто, занимаетесь там строительством чего-либо, а прям подтверждаете транзакцию, что ваш герой там тратит какую-то силу, деньги, идет туда. And we have a new quest. Let's watch. Oh, this man. You need a keypad to spot the best plants out in the wilds. Oh, now listen carefully. Some plants can be heal and others and can heal. Others have these answers depending on what you're after. Суть такая, что в этом диком споте нужно слушать его внимательно. Некоторые растения в диком споте, на этой точке, да, некоторые растения могут лечить, некоторые могут убить. I'm drinking my tea, and let's start this quest. For fun, of course, we need 7 stamina, but to our heroes we need 5 stamina. And who won't go? Let's go, you paladin. И получается, вот в этом раскладе, если у вас нет профессии, предрасположенность к профессии гуляния, я не знаю, там, хождение по лесу, то нам бы это стоило 7 пунктов стамины. Но как у нас предрасположенность у этих двух героев карточных есть, у нас будет это стоить, получается, 5 стамины. Окей, continue with that. How much? 20 seconds. Oh,
окей. Ну, небольшой квест, вообще они там были длительные раньше. Ну, что-то, наверное, где-то отличается, но я новичок в итоге, поэтому sorry for that, I don't know. Maybe yes, maybe no. Start quest. Okay, we need to submit some transaction for that. Подтвердить. Опять же, та же самая история, подтверждаем транзакцию с нашего там кошелька на это действие. As this is DFK, some cheapest, I don't know, wonderful pixel art game, this NFT game, play to earn, but not free. And we're pending, waiting some transaction, yes. We complete quest, thank you. What we find in this quest? Okay, let's click submit. We find some, what is it? Rock root. Linking to heal, its ability to grow is such inhospitable. Where's my glasses? Conditional is remarkable. Ну, какую-то лечилку добыли, это великолепно. And we have complete Fisher Tom NPC quest. Ну, и как бы 2 квеста закончили, 2 подтверждения сделали. И где мои очки? Я не вижу, тут очень мелкий шрифт на большом мониторе. Подтвердить, что мы за это получили. And what we have? Loading. Мы пока что ожидаем, когда загрузится. Oh, we have some interesting fish. Blotter. Red gill. And close that. And what about we? This is bilingual stream, I'm barely speak English, sorry for that, but I'm trying, good to speak Russian, we just watching, just streaming, playing in DeFi Kingdoms, this is NFT game, not free, but play to earn. If you have some question, ask me, please. И о чем мы? Вообще, это двуязычный стрим, я плохо разговариваю на английском, но стараюсь, хорошо разговариваю на русском, понимаю себя, в общем. И сейчас мы играем в DeFi Kingdoms, и если есть какие-то вопросы, задавайте, это не бесплатно, но игра для заработка, NFT игра. Окей. Let's talk about map marketplace. We have some new in our inventory, some rock root, some blotter, some hurdle. And what doing with that? Anti-team maybe? Anti-team. Okay, I don't want... Oh, what is this? I want swapping. I'm going in tavern. Oh, in marketplace. Then in trader. Да, и что нам с ними делать так-то, с этими персонажами веселыми? Where is it? Я хотел их, короче, продать. But I don't see this in my tokens. Oh. Okay. Why so profit merge? Oh, that. Yeah. I see that in my tokens. And let's spend some red hill. Maximum. I think we need some jade. Oh, Clayton. Okay, clay. And how much was that? We just, I don't know, activate some quest, do that quest, and then we have some red gill in our inventory and some trading. Then, for 1 red gill, they swapping and pay out 0.6 clay. Okay. And we trading just for fun. Давайте для веселья обменяем это. We need some betting transaction for that. Ну, то есть получается, мы что-то заработали в игре, подтверждаем. И можем зайти к трейдеру и обменять то, что мы заработали, на, ну там, условно, what is it? No, I don't want swap anyway. Let's
Prime Jade. Just look. 1, 2 Jade. Okay. Sorry for that. Maybe that. Maximum. And you see, for 1 jade, we need 713 bloater. I don't say bloater. Да, кстати, вот прикол, можно посмотреть сразу курс, по которому они обменивают, типа, за вот этих блоутеров нам нужно, то есть, чтобы получить 1 джейд, внутреннюю вот эту валюту протокола джейд, нам нужно 713 вот этих штучек, рыбок. Ну, то есть, по-моему, у них есть внутренняя система валюты и трейдерского обмена, и это, кстати, великолепно. В каких таких NFT играх пока что ни в Пикселях, ни в Таунстарах, ни в Галгеймсах мы такой экономики не видели, в принципе, я еще ее не обозревал. И это очень интересно. We do this for fun and let's go and trade some. I think swap anyway. Swap anyway, okay. Swap anyway. Just want to see how it works. And this is work. We're pending, waiting, this trading, swapping anyway. And what with that wrong? I don't know, but we're still waiting. Да, попробовали. Yes. Мы сделали это, свапнули, получается, и получили какое-то небольшое количество джейдов за нашу рыбу. Окей. Окей. 10 item. Максимум. Максимум 2. We need some interesting. Yes. Give me my recipient tablet. Okay. Where is it, my recipient? Oh, copy this, paste this. Oh my gosh. Okay. Let's approve contract. Да, сейчас попробуем просто, получается, продать из инвентаря эту рыбку. Подтвердить. We're just waiting, spending. Ну, то есть, получается, мы пошли половили рыбу нашим героям, получили вот этот инвентарь рыбу и смогли его, получается, и обменять на какую-то внутреннюю игровую валюту и внешнюю валюту в игре самой. И смогли также обменять и продать его из... Смогли? Oh, that one недостаточно на балансе. Окей, sorry for that. Ну и в теории можем его продать из нашего инвентаря. Я просто вот эту систему Gold от Token Center, я его застейкал, получается, уже. I'm taking gold and other tokens in Garden. And don't enough have money for that. Okay, let's buy some... How's it? Gaia's Tears. Вот, мы можем прикупить, получается, еще слез Гаи, и это нужно для того, чтобы вызвать героя. What we need that? We need Gaia's Tears for hero summoning. Maybe add some hero, that hero, that hero. Oh, we need 10 heroes. 10. Окей. I just want watching how it working. Да, я хочу вообще попробовать посмотреть, потому что я на самом деле первый раз в эту игру играю. Ну, то есть 3 раза открывал вкладку.
Yeah, I want some interesting glasses. Buy some. Okay, clay, glasses. How much? Okay, how much I want maybe some. It's not expensive. Let's buy this. Configure swap. And now MetaMask submitting this. Yes, submit. Сейчас попробуем купить эти слезы Гаи, получается, на внутриигровом рынке и посмотреть, что дальше там требуется от нас будет. Okay, let's add this on our MetaMask. Добавим. Close. What we want? We want some, I forget, I given profession and alchemics. What we need? Я забыл. Gardens? No, не gardens. Portals. Да, portal, yeah. We need understanding how that add your hero. I don't understand how this doing. Please add a hero slot before what? Continue. Well, I don't understand how to do it, but I buy some. Oh no, I don't buy it. Add tokens. Okay, we need some add in our добавить. And what I am doing, I'm add token. I'm just waiting my MetaMask. Maybe some reloading, maybe I don't know. What a wonderful game. But I'm understanding in future. I will be. Where is it, my MetaMask? Да, что-то не получается. Ну ладно, в следующий, получается, раз я доконаю эту штуку. Мы имеем очень много непонятных токенов внутриигровых. Но мы, короче, купили куда-то эти слезы. Давай. И применять их не умеем. Но они у нас где-то есть на счету, а где на счету не ясно. Окей. This be in next stream, I think. I just find this answer. And what we have? Add token gold. Okay. Let's watching in other, I don't know, places, docks. What Dockmaster doing? Doing some travel to Crystal Valley and bridge tokens. You may transfer from in, I don't know, Clayton to Gel, Phantom, Ethereum, Mainnet. This is bridge for your tokens. Okay, let's see other place. Да, просто сейчас посмотрим тогда по местам, я потом разберусь, как с ними, блядь, sorry, с этими слезами разбираться. Получается, в доках можно это не свапнуть, перевести из одного майнета в другой майнет. Будет проще. В профессиях мы уже были, можно какие-то квесты выполнять. В таверне можно приобрести героя, также можно квестовые выполнять задания. In tavern we may buy some, sell some heroes and activate some quests. Okay, next place. And what we were marketplace. In marketplace we have different options than the new options, I think, in this place. В marketplace у нас разные опции. Just about dogs and tutorial. Just trading. Just quest dancing. Next. What maybe? Перекидывает на магазин мерча. Merch, Shopee. Хочу. Incubate some eggs if you find some eggs. Change profile picture. Стилист, получается, меняет картинку профиля.
Хэтчер и яйца высиживают, если вы их нашли в квесте в каком-то. Можно купить или продать какие-то... Oh, in this place. Okay. Let's sell. Какие-то можно в вендоре, получается. Just trying this, I don't know how it works. Получается, вот эти предметы. Окей, let's try. Которые мы заработали. I don't know what we're doing. We buy for 24... 2.5. And what we approve contract? No, I think we failed this. Maybe that. Pending. We are waiting for that. And what we are doing? LA teams. Okay, just clicking. Third. Yes. Максимум. Попробуем продать вот эти вещички. Approve contract. And what's wrong with you? Maximum. Approve contract. Okay, we are trying, doing it in online. Okay, submit. Попробуем продать, посмотреть, что будет. And they say me all in... And what in... I don't know, why you don't selling this? Okay, let's go world map and looking and other things stuff. What garden? Gardens, this is, I don't know, spool for staking some your money. Staking your clay. I stake it for funny some Jebel to JJ to difficult DFIK gold and some your pull share do 32% for that, and this is funny for that. You pay pull share me 0.1%. Чисто ради интереса пробовал создать, получается, creating some pool, закинуть туда вот эти свои монетки и посмотреть, что будет из этого. В общем, мы его создали, и очень маленькая доходность. But if you have some free money, from more money, you maybe want in gardens seats lists. If find some interesting contracts for you. With some, I don't know, $156 and deposit in Jade AVAX. Maybe you have more. Получается, в этом сидбокс, вот эти коробочки, зерновых коробках, вы можете на другие пулы подписаться и положить как бы в депозит. То есть вы понимаете, что игра обладает своей экономикой, которая имеет пулы ликвидности, которые вы можете сами создавать для себя, и подписываться на другие депозитные ячейки. И это, это реально прям круто, это NFT игра на максималках, то есть вы не только зарабатываете в самой игре какие-то ачивки условные там и призовые места, но объект, который вы можете продавать и трейдить. Можете вот эти свои клей, джейды и джевелы стейкать в пуле ликвидности. И мало таких игр, которые обладают такой экономикой. And okay, let's see other place. Jeweler, там bank. What we doing in Jeweler? We may deposit some as Jewel. We may some lucky jet in. Okay. Management. Look at Jade and Management. Нам можем застейкать, заблокировать внутри игры какие-то свои, джевелы или джейды,
для, во-первых, выполнения определенных квестов и для получения, опять же, определенной прибыли. I don't know, maybe yes, maybe no. Let's go in a map. And what we are doing? We are playing in DFK, this is Google stream, I barely speak English, sorry for that, but I'm trying and good to speak Russian. We're just watching a map in DFK game, this is play to earn NFT game, not free, but interesting, and first minutes we just know how buy some heroes, how add some clay, some trading things. И о чем мы? Это двуязычный стрим, здесь мы играем в DFK Kingdoms. В первом, получается, части мы разобрали, как купить героев, используя обмен клея из сети Клейтон в Джейды. Говорю плохо на английском, но стараюсь, и говорю хорошо на русском. If you have some question, ask me, please. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте меня. Now we are just watching on map. Мы сейчас просто смотрим на карту. And don't forget, this is my full job. If you want make some happiness for me, just subscribe, just comment this video, just like this, and that is big good. И не забываем, что это моя постоянная работа, так что подписывайтесь, лайкайте, пишите любые комментарии хорошие. Это сделает меня достаточно счастливым и радостным человеком. Будь хорошим подписчиком. I don't know, who knows. We just watching. We've been Portal, Dogs, Tyrant, Professor, Marketplace, Jeweler, Alchemist, oh no, Castle. I just want you see this. This is Castle. What's a garden? We made some Star Quest, and what's this? Land auction. Where all lands buy land. Okay. How much? So expensive. Да, получается, у нас в замке есть книжка, где можно посмотреть, какие земли на продажу, и тут прям конкретно дорогие земли на продажу. Я даже не хочу считать, сколько это будет в конечной валюте, там, в долларах или, не знаю, в евро, это очень много. In this place we have some... Oh, a harvest. Okay. And oh my chat. Okay, that'd be nice. Ecosystem и partners. Это получается на этой системе, с кем они, ну, работают, получается, тот же самый MetaMask, Clayton, Avalanche. Okay, thank you for that. In this place you won't see. Получается приложение, которое тоже поддерживается этой игрой. И, блин, я такого набора функционала ни в одной NFT игре не видел. Это очень круто. И игры еще дополнительно получается. У нас есть DFK Arena, DFK Free Club и Level. I don't know how to read Level. Social gaming platform on financial raise. Discord for GameFi. Игры в игре, на которой ты тоже можешь зарабатывать и прокачивать своих персонажей. Это, блин, такой Unreal for NFT gaming. This is some awesome stuff. And what we want to see, Alchemist, what are you doing? Assistant, Star Quest, maybe some Star Crafting. Okay, let's see how it's working. For that we need... crafting. Все, я разобрался, как это работает. Получается, для работы... Где вот мои вот эти слезы, 40 штук, непонятно. Что я там купил? Ну, не суть. Потом разберусь. У нас, получается, есть полноценный крафтовый магазин для этого. То есть мы не только нашими купленными героями можем зарабатывать какие-то внутриигровые штуки и продавать их. Мы можем еще и скрафтить эти штуки. Я думаю, дальше мы их тоже можем продать по более высокой цене. And this is really good game, I think. This is card game.
and just want looking in our heroes. I have 3 heroes, some paladin without summons, and some warriors, and some priest. Да, у меня получается сейчас 3 героя, но условно я на них там потратил $30, ну что ли было. Осталось где-то $30. Что у меня осталось-то? Ну что, $20 я на них где-то потратил, на этих героев, чисто по фану. И мы можем посмотреть информации about the heroes, some details. Our stats, maybe some flip cards for that. That's good, working. We have some contract ID to open it with. This nice. Our professionals. And who are you? As Flip, our professional fishing in this place for raiding, and the same. We have some leaves, Gans. For that, left 6, left 1, left 1, Gen 2, Gen 2, Gen 4. У карточек, получается, есть статистики профессий, статистики предрасположенности профессии, общей статистики деятельности, так скажем. Они обладают уровнями и генами. Получается, как я понял, что самый первый был ген 0, потом появился ген 2, ген 3, ген 4. И, соответственно, вот эта стата Summons, если я не ошибаюсь, правильно все понял, она как раз больше всего у тех, кто первого левела. Если я не ошибся, может быть, это с генами, может, перепутал. Да, с генами, правильно. Ген второй получается. Наверное, как-то так тупанул, что-то я и не посмотрел, к гену это относится или левел. Да, ну, бывает такое. Окей. And let's think in this map, I think. Meditation circle. Какой-то круг медитации. What are you doing in this place? Окей. Oh, Esoteric Wanderer. Можем посмотреть и поуспокаиваться, окей? Wanderer. Enter circle. And what you need? Maybe. Нам не хватает одной руны, то есть мы можем заходить Hero live up doing in this place. We need some runes for that. I think we may buy some rune and creating new live up for this heroes. Да, получается, мы можем приобрести руну или найти ее, я так думаю, в игре, и поднять уровень карточки нашей. Соответственно, поднять стоимость этой карточки для дальнейшей там продажи или игры. Блин, да это круто, блин. Столько фишек для заработка и какого-то, я не знаю, приумножения и веселого проведения, чтобы весело проводить время, ни в одной NFT игры нет. And what about we? This is bilingual stream. I barely speak English, I barely speak Russian. We're just playing like newcomers in DFK, DPI, Kingdom, DFK. And if you want some cheapest, creepiest, smallest, ballest NFTs, I have someone. All links in description below the video. Below the video in description. Just click it. И о чем мы здесь вообще? Это двуязычный стрим, мы играем в DFK Kingdoms, это NFT игра, двуязычный стрим, говорю плохо на английском, хорошо на русском. И, кстати, если вам нужны NFT-шки, все ссылки с моими NFT-шками внизу под видео, просто нажмите. And today we just start playing this game, we buy some heroes, we just just add some clay to our MetaMask, then we going in marketplace, trading some clay to to jade, then we're going in tavern to find some agent, find some heroes and pay for that heroes. Buy some new hero, and who's it hero? And that is, where are you?
How are you? That is Ocean Weaver. Oh, what is this so strange name? Окей. Да, получается, сегодня мы поиграли в игру, как новички, мы просто подключили сеть Clayton к MetaMask, зашли в Marketplace, в Marketplace сделали обмен на джейды, потом в таверне нашли агента и уже с помощью агента прикупили себе новую карточку игрока. This is my full job, and if you want doing some happiness for me, just subscribe, like this video, comment, please. Thank you for that. Да, и кстати, если хотите порадовать меня, это моя полная жопа. Да, полная работа, full job. Постоянная, как это сказать по-русски-то? Окей. Моя работа основная работа по стриминг сам NFT Games. И если хотите меня порадовать, просто подпишитесь, поставьте лайк, я не знаю, напишите хороший комментарий. We buy some these heroes and don't forgiving how. If you need some heroes, just watch in this. I don't know, statistic, you need some 7 for 2 months. I buy first my hero without this. And I'm sadly Bradley for what I'm buying. This static stat need for creating new heroes. I think so. Получается, если будете приобретать, смотрите, чтобы стата вот эта summons была, полная. Потому что это обозначает, как много призывов героев, или создание героев эти персонажи могут сделать. То есть эти две карточки могут, создать 4 героев. Потому что это 4, а это одна может 7. В принципе, таких героев можно и нанять, но один должен, я так понимаю, всегда быть. Мы пробовали как это сделать, но почему-то у нас куда-то пропали слезы, или мы не то купили, бывает всякое. And we are playing, I think, 50 minutes. I'm tired, so, and I think this is all for this stream. I don't know, water. Just maybe some fishing. Yes. Oh, you don't enough stamina. Okay, let's go out. Miner. For gold, I don't want gold. I want jade, but you need some. Okay. Dark quest. Yes. That and that. Oh. Dark Quest, thank you. Отправляем 2 героев, получается, на брождение по лесу. Окей, how much it of one? Окей. Пусть они идут гуляют по лесу 40 секунд. Они нам, может быть, что-то найдут, какую-то приблуду. И мы еще на что-нибудь потратим деньги. Деньги might... Oh, okay. Quest starting. Thinking might see, thank you. I think maybe go offline and creating some time code for this video. And you getting some new comments and subscriptions, maybe. I don't know. And what? We have complete this quest. Да, думаю, уже пора идти закрывать стримы и писать тайм-коды для него, как обычно. И у нас завершенный квест. Let's see. Okay, need some transaction approved. Submit it. Thank you. Paging. Pedigree. And we're waiting. So long. Да, ожидаем, когда подтверждение пройдет в сети. То есть мы, получается, в сети находимся. And we'll find some interesting. What's this? Bertafi. I don't know what's this, but it's so funny. And what we are doing? This would be bilingual stream. We are played some DeFi kingdoms,
This is bilingual stream. I said that. Yeah, okay, sorry. I think we need go offline. Thank you for watching. Just subscribing, liking, I don't know, comment this video. Bye bye. Have a nice good day, I think so. Да, короче, я хочу сильно покашлять, если честно. Микрофон неохота выключать. Вот, так что думаю, пойду оффлайн. Мы играли в DeFi Kingdoms, интересная NFT игра с большим внутренним рынком, пулом ликвидности, квестами, заработком. Подписывайтесь, ставьте лайк и творите добра. Пока!